Присоединился главный тренер Зенита, Жоан. I think it's obvious that we need to congratulate CSKA. They play better than us. They deserve the victory. Honestly talking, I think that this week playing 3 games in 6 days was really tough for us. But we need to learn. We need to play, I think, 3 or 4 weeks more where we're going to play 3 or 4 games in the same week. And it's not easy. It's not easy for nobody. Not easy for CSKA, even, but they has a long roster. But even for us. And I know that probably you journalists, maybe you don't understand too much about this, but to play 3 games in 6 days like we did against Baskonia, Valencia, and now CSKA, with this level of opponents, is quite tough. Очевидно, что нужно поздравить ЦСКА. Сегодня они были лучшие и заслужили эту победу. Если честно, то 3 игры в 6 дней, как мы сыграли против Басконии, Валенсии и ЦСКА, это очень сложно для нас. Но в любом случае нам нужно учиться, нужно играть больше таких недель. Это ни для кого не просто, даже для ЦСКА, хотя у них длиннее скамейка. Но для нас тем более. С таким, тем более играть против команд такого уровня, как Баскония, как Валенсия и как ЦСКА. Means that when we try to play against Baskonia, you know Baskonia yesterday beats Real Madrid in Madrid. And we beat Baskonia 5 days ago. We put a lot of energy to beat Baskonia. Then we play against Valencia, and we will try to win our 3rd game in a row in EuroLeague after we beat Kinky almost 1 week ago or 9 days ago. When we lost against Valencia, suffering and forcing them to play a really good game, our emotions also coming down. And today I feel my players are a little bit tired for these 3 games, but also a little bit upset for the last loss against Valencia. Then emotionally, it's like if we play with the bag with the stones in our bag, that we has a 38% shooting, and then with 38% you cannot win nobody, not in VTB, not in Europe, not in no divisions. I mean, that is really bad. Why? Because the players doesn't want? Of course not. The players want. They tried in the first half, but finally the fatigue arrived, and we are not controlling, and it's really difficult for us, like a team, like a young team like we are, to play with this kind of fatigue after these 3 games. Когда мы играли против Басконии, то нужно понимать, что Баскония вчера победила Реал Мадрид в Мадриде. Мы обыграли Басконию 5 дней назад, потратили очень много энергии, и когда мы играли против Валенсии, то пытались добыть свою 3-ю победу подряд после Хима, Басконии и пытались еще обыграть Валенсию. Мы потратили очень много сил, заставили соперника показать свое лучшее лицо, потратили собственные же эмоции, и сегодня у нас была хуже игра именно в плане эмоций, как будто мы играли с камнями на плечах. Плюс мы показали очень плохой процент попаданий. С таким процентом ты никого не обыграешь ни в единой лиге, ни в Евролиге, ни в какой лиге вообще. Почему игроки не хотят, не делаем в этом, они хотят и пытались в первой половине, но во второй мы просто не смогли контролировать игру. Мы молодая команда, и для нас пока что сложно. Да, Вячеслав Павлов, начальник Санкт-Петербург. Тем не менее, да, вот до игры с Валенсией Зенит одержал 3 победы подряд, первые в этом сезоне. И вы сами говорили, что команда шаг за шагом улучшает свою игру в чемпионате. И в обороне играли, вот, по крайней мере, 3 четверти матча с ЦСКА очень неплохо. На ваш взгляд, в чем вот главный плюс, вот главная ситуация, почему это налаживается, да, ситуация, вот, на ваш взгляд, какие факторы способствовали, что сыгрались постепенно игроки, от травм освободились, адаптировались к календарю, может быть, сложному? No, the reason is that we need to learn that how many players of our team are playing 3 games in 6 days on the line. Not so many. And then the only way is to keep improving even when you lose. The players, the only thing that they can do it is take care more about their healthy. They can take care about what they
how they live, how they eat, how they rest, because we cannot practice less. Yes, today we don't practice this morning. Yesterday we practiced 60 minutes. Before yesterday was day off, and that we cannot practice less. But we need to learn to play with fatigue. We need to learn to play when you have not fred, when the blood are coming to your brain, and then you need to play probably not as faster, try to play slowly, but also after appears the talent. And right now we cannot cheat nobody. Cheska has more experience and talent than us. And then it's easy that if you are the same fatigue like Cheska, but you have more talent, more experience playing 3 games in 6 days, and then it's easy to understand that they can beat you. Да, нам просто нужно учиться. Сколько игроков в нашей команде играли 3 матча за 6 дней? На самом деле не так много. Нужно учиться, и даже учиться даже когда ты проигрываешь. Игрокам нужно заботиться о здоровье, заботиться о том, как они спят, как они едят. Мы не тренировались, например, сегодня. Вчера наша тренировка длилась 60 минут, 2 дня назад у нас был day off, выходной. И меньше тренироваться уже нельзя. Но нужно тренироваться именно в таких матчах, и тогда появляется талант. Нам нельзя жаловаться, у ЦСКА больше таланта, больше скамейки, больше опыта. Очевидно, что они могут победить такой подготовку. Да. Плюс до «Зенита», что последние матчи все равно команда проводила дома, и не нужны были переезды. Сейчас еще 2 домашние игры. Откуда вы возьмете энергию? Возьмете ли ее и что с Айоном? Yes, I don't talk never about injuries of the players that we are not putting on the roster. How we're gonna bring energy is trying to recover tomorrow in the practice. Tomorrow we're gonna make a practice, but just to recover their bodies. We have 2 players that they don't play today, like Ayon and also Hollins. We have 1 injury like Koskov that right now, till last week against Kinky, he plays really great. That probably is right not the best players of our team right now. And then just we need to prioritize what's the most important for us, Olympiacos game or Kazan game. And then we need to understand what's our priority right now, what is the most important game for us. And just work in this idea. That if we consider that the most important game is Kazan, we need to focus all our energy and knowledge about the opponent, about them. If we consider that it's Olympiacos, we need to do it in different ways. Just we need to understand that, like I said many times, that you cannot get this energy or this experience on the shops beside you. You only get it learning to control your body, your emotions, try to understand and stay together. Today we have survived the first 2 quarters, but cheating them, using some zone, in some moments confusing them, but there are 1 moment that we have not. Then we need to recover. We have 2 days no, for Olympiacos game. Yeah, 2 days and a half for Olympiacos game. We have 5 days to Kazan game, more or less. Then, if we consider that Kazan game is the most important, we need to force to rest some of the players against Olympiacos. Try to be smart, but try to arrive as fresh we can to the Kazan game. Когда они говорят о травмах игроков, которых нет в составе, по вопросу, когда быть энергию, то завтра у нас, например, восстановительная тренировка. Сегодня помимо Айона не играл еще и Холлинс. Постов до Хима был игра просто отлично, но сейчас он травмирован. Нужно просто расставить приоритеты. Олимпиакос нам важнее или Казань. Нужно понять свои приоритеты. И если это Казань, то надо фокусироваться, тратить энергию на Казань. Если это Олимпиакос, то по-другому, понимаете? Нам нужно понять, что нельзя просто так получить эту энергию и опыт. Только их можно получить только через такой процесс, через процесс обучения. Сегодня мы сопротивлялись 2 четверти, но в какой-то момент стало понятно, что нам нужно победить. У нас сейчас есть 2 дня перед Олимпиакосом, и еще несколько дней до Уникса. Нужно просто играть умно с Олимпиакосом и фокусироваться на Униксе. А уже известны сроки восстановления Ростова? At least 2 more weeks. Как минимум 2 недели еще. Касательно травм, все-таки вопрос будет. В чем причина такого большого количества травм в этом сезоне? Можно ли их объяснить чем-то помимо того, что в календаре так много игр, тяжело, потому что появился Евролига?
no. It's something that when I discussed last year, I was in Boston and San Antonio, and San Antonio 3 years ago they began to force to rest some of the players in NBA just because they get injured so easy. But NBA is against this policy because they want stars playing every game, every week, and blah, blah, blah. Here in Europe, we are trying to imitate this system, but we need a process. Is that I always said that I don't know, in 10 years, in 7 years, 8 years, whole teams in Europe, especially European teams, gonna have a better infrastructures like a facilities gym. They're gonna have their own flight that they can fly by charter everywhere. They have a roster with 20 players, and they have a great staff to even take care about the players even better. But right now we are in the process, like talking about European basketball situation. Right here in Zenit, with our budget, we are trying to give our best, knowing that we create a team from another budget. But in any case, we are very happy about our staff, how we take care about the players, how the players are trying to learn. But there are players that most of them are playing FIBA Champions, Euro Cup. Some of them play Zero League, but not so many. Then for them, it's absolutely new. Then we are in this process to put the basis, like a club, to grow in a short future regularly. But it's tough. It's tough because right now Cheska signed a new player, but they have some injuries. King has some injuries from the beginning of the season. Everybody has a lot of injuries, and it's a question that the competitivity of the clubs are every time better and better. Is that we have one physio, one message. Maybe we needed 3 and 3. We have not one charter to fly everywhere. Maybe we need it in a short period. I said that it's easy to say for me because I don't put the money, but the future of basketball, if we will keep this level of competition, we need to take care about this because 3 games in 6 days, the only thing can provoke is this. In the first half, I don't know if you are agree, but in the first half, I look James tired. You see James in a good shape. Looks like if he's even boring, no? It's logical, and James is one of the best pointers in whole Europe. But it's tough for all of them after they play Madrid, Baskonia, and now after us to play 3 games in that way. And then even the great talented player like him, they're suffering this, and then every time, and he's in a big franchise like Cheska, for sure. But if we will take care about basketball, we need to be aware about the quantity of the games and the quality of the club's structures. В прошлом году я был в Бостоне и Сан-Антонио и говорил об этом. Например, Сан-Антонио они начали давать отдых игрокам, потому что у них в команде было много травм. Но в НБА, руководство НБА хочет, чтобы звезды играли в каждой игре. В Европе мы пытаемся имитировать эту систему. И, например, через 7-8 лет команды в Европе, особенно команды Евролиги, у них у всех будут возможности восстановить именно намного лучше, у них у всех будут чартеры, у них будет состав на 20 игроков и большой персонал, чтобы заботиться об этих игроках. Но сейчас в европейском баскетболе все это в процессе. В «Зените» с нашим бюджетом мы стараемся сделать все, что можем, но в любом случае мы счастливы тому, что у нас есть, какие люди работают, и тому, как мы учимся, мы тоже счастливы. Некоторые игроки в нашем составе, для них вообще все новое. Они играли в Лиге Чемпионов, в Еврокубке, в других чемпионатах, но в Евролиге пока что им тяжело. Например, ЦСКА подписал нового игрока, у них много травм, Химки тоже травмированы с самого начала сезона. 3 игры за 6 дней, это на самом деле провоцирует большое количество травм. Посмотрите, например, сегодня на Майка Джеймса, он устал. Очевидно, что это один из лучших разыгрывающих в Европе, но очевидно, что он очень устал. Даже такие игроки мучаются, даже в таких командах. И если мы будем заботиться о баскетболе, то надо заботиться о количестве игр и о восстановлении игроков. Спасибо большое, коллеги.